بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الأولى، أبدأ معاكم محاضرات الدهون. So what are the lipids? Lipids are organic compounds that are dissolved easily in organic solvents but insoluble in water. يعني الليبيد هي عبارة عن مركبات عضوية تذوب في المذيبات العضوية وغير قابلة للذوبان في الماء والأكيوس media. When lipid mix with water, the lipid will closely associated and clump up instead of dissolving evenly in water. مثل ما نلاحظ بالصورة، عند مزج الليبيد مع الماء لا يحدث ذوبان للليبيد في الماء، بل إنما يصير تجمعات للليبيد instead of dissolve in water evenly. المصطلحات اللي راح تمر علينا خلال المحاضرات، عندنا مصطلح الهيدروفوبيك واللي يعني water fearing، وعندنا مصطلح أيضا اللايبوفيليك اللي هي fat loving، وأيضا مصطلح آخر اللي هو الهيدروفيليك اللي هو يكون water loving. Some lipids have additional parts such as phosphate that make them amphipathic. This means that they will have hydrophilic end such as phosphate and hydrophobic end such as lipids carbon chain. يعني أنه بعض أنواع الليبيدز بيها جزئين، واللي راح نسميها بهالحالة هاي amphipathic، يعني بيها جزء يذوب في الماء أو in aqueous media واللي نسميها الهيدروفيليك end، مثل عندنا الفوسفيت جروب، والجزء الآخر اللي هو يكون هيدروفوبيك end اللي هو يتكون من الليبيدز كاربون تشين مثل الفاتي أسيد تشين. وهذه هي فكرة السيل ممبرين اللي راح يتكون من الليبيدز اللي موجودة بالسيل ممبرين بيها هيدروفيليك end وهيدروفوبيك end. Now the lipids characters. First, the lipid is one of the three major constituents of diet which include lipids, carbohydrate and proteins. يعني الليبيد هو أحد مكونات الغذاء الأساسية اللي تشمل الكربوهيدرات والبروتينات وأيضا الليبيدز. Second, it is primarily composed of carbon, hydrogen and oxygen in a ratio which differ than in carbohydrates and proteins. يعني الليبيدز أيضا يتكون من الكربون أتوم والهيدروجين والأكسجين، لكن نسبة وجود هذه الذرات في الليبيدز تختلف عن الموجودة في الكربوهيدرات والبروتينات. Third, they contain in their structure fatty acids which are organic acids of high molecular weight. يعني من ضمن structure مع الليبيدز موجود عندنا الفاتي أسيد. They have the common property of being insoluble in water and soluble in organic solvent. مثل ما قلنا هي الدهون مركبات عضوية فتذوب في المذيبات العضوية، مثل عندنا الكلوروفورم والبنزين والإيثر. Fifth, lipids are important dietary constituents، مهم بالغذاء، والسبب في أهمية الليبيد هو first of all their high energy value، يزود الجسم ب high energy، كل 1 جرام ينطينا 9.45 كيلو كالوري. Second, the presence of fat soluble vitamins. من ضمن الأنواع الدهون الموجودة هي الفات soluble vitamin اللي مهمة في أو تعتبر essential for life، مثل عندنا الفيتامين A و D و E وفيتامين K. Third, the presence of essential fatty acids in natural food. أيضا وجود essential fatty acid اللي من ضمن الأوميجا 3 والأوميجا 6 اللي تعتبر من essential fatty acid المهمة للجسم. Now classification of lipids، تصنيف الليبيدز.
First, simple lipids include fats and oils. Second, waxes. Second group of lipids include compound lipids. Third, derived lipid. And fourth, miscellaneous lipid. Now, simple lipids, as we said, include fat and oils and wax. So they are esters of fatty acid and one of the various alcohol. إذا هي فقط مكونة من الفاتي acid مع different types of alcohol. They are divided into fats and oil. الفات and oil مكونة من ester of fatty acid and glycerol. والجليسيرول هو عبارة عن alcohol of 3 carbon أو نسميها trihydroxy alcohol. This is structure of a glycerol. B. عندنا الواكس is a simple lipid which is an ester of long chain alcohol and fatty acid. يعني هو أيضا fatty acid مع الكحول لكن ما مثل الفات والأويل اللي هو الكحول بينه هو الجليسيرول. بالواكس الكحول الكحول يتكون من long chain معها الفاتي acid. الكحول may contain from 12 to 32 carbon atoms. Now fatty acid characters. First, it is a key building block for lipids. Second, chains هو عبارة يعني الفاتي acid هو is a chains of carbon atom with carboxyl group at one end and methyl group at the other end. Third, it may be free or attached to another compound. ممكن أن يكون free ما متصل بأي مركب آخر أو أنه يتصل ب other compound. Fourth, determine the characteristic of fat. يحدد الكاركترز أو الصفة الفات اللي عندنا. Fatty acid have two ends. The carboxylic end, as we said, and which is considered the beginning of the chain, thus alpha, and the methyl end, which is considered as the tail of the chain and thus called omega. So الفاتي acid, as we said, بينه two end. carboxylic end اللي هي نعتبرها بداية الفاتي acid chain ونسميها الألفا. والميثايل جروب اللي هي أو الميثايل end اللي تعتبر ذيل الفاتي أسيد واللي نسميها الأوميجا. This is the structure of fatty acid. Example of the fatty acid. As we said, it has a methyl end and a carboxylic end, and as we said, the carboxylic end considered as the beginning of the fatty acid and it is called alpha end, والميثايل end considered as the tail of the fatty acid and it is called omega end. بالنسبة لجميع المحاضرات الدهون الستركتشر فقط للتوضيح وغير مطلوب منكم كحفظ. Now the difference between saturated and unsaturated fatty acid. الفاتي acid يكون two types. إما يكون saturated fatty acid أو unsaturated fatty acid. الفرق بين saturated وال unsaturated fatty acid the following. First of all, number of double bond in the fatty acid chain. In saturated fatty acid, lack of double bond between the individual carbon atoms. يعني ما أكو بينه double bond. بينما بال unsaturated fatty acid at least one double bond present. So in saturated fatty acid no double bond. هذا first difference between saturated and unsaturated fatty acid. وبال unsaturated fatty acid at least one double bond present in the fatty acid. Second, at room temperature الsaturated fatty acid يكون solid at room temperature بينما unsaturated fatty acid يكون at room temperature يكون liquid. الsources
Saturated fatty acid mainly from animal source, بينما unsaturated fatty acid is from plant sources. So unsaturated fatty acid are preferred over saturated fatty acid for nutritional reasons. يعني صحيا saturated fatty acid unsaturated fatty acid better than saturated fatty acid. مثل عندنا الزيوت النباتية كلها تكون unsaturated، بينما الدهون مثل الزبد يكون saturated fatty acid. المفضلة في الغذاء هي unsaturated fatty acid. إذا نلاحظ saturated fatty acid عادة يكون straight chain، بينما unsaturated ممكن أن يكون unstraight. This picture also shows an example of saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. نلاحظ موقع الدبل بوند اللي يسبب هذا الانحناء في structure مال saturated unsaturated acid. So saturated fatty acid. In saturated fatty acid all carbon bond to hydrogen، جميع ذرات الكربون مرتبطة بالهيدروجين. No double bond present in the structure of the saturated fatty acid. Third, long unsaturated chain هو الفاتي أسيد saturated fatty acid يكون long unsaturated chain. Most of animal fats تكون من saturated fatty acid and it is solid at room temperature as we say and contributes to the cardiovascular disease like atherosclerosis and plaque deposits. يعني معظم الهارت ديزيز أو الكارديوفاسكولار ديزيز like atherosclerosis الكوزز من هذه الديزيز يكون بسبب saturated fatty acid. Unsaturated fatty acids first contain double bonds. Second, sources in a plant from plant source and also from fish fats and vegetable oils. Fourth, liquid at room temperature. And fifth, the kinks made by the double bonds prevent the molecules from packing tightly together. يعني احتواء على الدبل بوند، وجود الدبل بوند في unsaturated fatty acid يعمل هذه الكينج الموجودة تعمل على عدم تقارب المولكيولز of the fatty acid. Now essential fatty acids. Three types of essential fatty acids. We have linoleic acid اللي هو الأوميجا 6، linolenic acid أوميجا 3، وأراكيدونيك acid اللي هو الأوميجا أيضا أوميجا 6. يعني we two types أوميجا 6 two types we have اللينوليك والأراكيدونيك acid هو أوميجا 6 واللينولينيك هو الأوميجا 3. These are essential fatty acids. ومعنى essential that it means it should supply in diet, that the body cannot synthesize them and they should supply in diet. Now omega 3 fatty acids called omega 3 and they are polyunsaturated fatty acid. One way in which fatty acid is named is determined by the location of the first double bond. احنا عشان نسمي الفاتي أسيد حسب موقع الدبل بوند، أول دبل بوند اللي موجودي بالستركتشر of the fatty acid. Counted from the tail نحسبها من التيل يعني من الأوميجا end. That is the omega end. Thus in omega 3 fatty acids in omega 3 fatty acid the first double bond is between the third and fourth carbon atom from the tail end. يعني من نبدي نسمي الفاتي أسيد إذا كان unsaturated fatty acid قلنا يحوي على الدبل بوند نبدأ بتسميته من التيل اللي هي الأوميجا end.
من أول كربون عفوا من أول دبل بوند اللي موجودة عندنا نسمي الفاتي أسيد. فبالنسبة للأوميجا 3 ليش أوميجا 3؟ لأن the first double bond كانت between الثيرد والفورث كربون atoms. Sources of omega 3 present in oily fish مثل السالمون السردين التونة pumpkin seeds سمسم seeds and soybean oil. هذه sources of omega 3. Now omega 6. ليش سميناها omega 6؟ لأنه الفيرست دبل بوند كانت بين at position 6 أو between ال 6 و 7 كربون أتوم. السورسز موجود ب most vegetable oil, sunflower oil, corn oil, soybean oil, cotton seed oil, pumpkin seeds, nuts and cereals, poultry, eggs and avocado. يعني different source. طبعا بالنسبة للسورسز أيضا ما مطلوب منكم أن تحفظوها، بس أنه تعرفون أنه هي موجودة بال plant source, animal source وهكذا. بالنسبة للأوميجا 9 unlike omega 3 and 3 and 6 اللي هي تعتبر essential، الأوميجا 9 is not essential fatty acid. وقلنا الessential that mean البودي cannot synthesize it، بينما ال non-essential البودي can synthesize it. For example عندنا قلنا الأوميجا 9 not essential ومعناها أنه البودي can synthesize it. So this is both because they can be created by a human body from unsaturated fat and are therefore not essential in diet. إذن هو not essential لأنه البودي ممكن أن يصنع هذا التايب من الفاتي أسيد. الفاتي أسيد الأوميجا 9 نسمينه أيضا الأوليك أسيد. إذا قلنا عندنا 3 essential fatty acid اللي هي 2 of them are omega 6 و 1 of them is omega 3 اللي هو الأوميجا 3 اللي لينولينيك أسيد، بينما الأوميجا الأوميجا 6 اللي هي اللينوليك والأراكيدونيك أسيد. This picture shows the structures of omega 3, omega 6, omega 9 and arachidonic acid which is omega 6 also. Now glycerides أو أيضا نسميها الأسايلغليسيرول consist of esters formed from glycerol and fatty acids. يعني structure of glycerides هو glycerol and fatty acids. Can be divided into 3 types. For example عندنا المونوغليسيرايدز، أيضا الدايغليسيرايدز والترايغليسيرايدز حسب ال number of fatty acid chain. لو كانت 1 fatty acid chain نسميها المونوغليسيرايدز. لو كان عندنا 2 fatty acid chain نسميها الدايغليسيرايدز، والترايغليسيرايدز هي 3 fatty acid chain. الار هون بهالستركتشرات هي ترمز للفاتي اسيد تشينز، يعني هي قلنا الجليسيرايز هي جليسيرول مع الفاتي اسيد تشين، فاذا كانت 1 ار فنسميها المونوجليسيرايز، اذا كان عندنا 2 ار اللي هي 2 فاتي اسيد تشين نسميها دايجليسيرايز، اذا كان 3 ارز اللي هي ال 3 فاتي اسيد تشين نسميها ترايجليسيرايد. As we said قلنا الجليسيرول مع الفاتي أسيد نسمينه جليسيرايد، فإذا كان عندنا 3 فاتي أسيد chain structure يكون عندنا التراي جليسيرايد. Triglycerides functions. First, it is considered as major lipid in the body and diet. Second, stored fat provides about 60% of the body's resting energy needs. And third, insulation and protection function. Now the second types of lipids اللي هو complex lipids.
These are lipids contain fatty acid, alcohol and other group. احنا قلنا simple lipid هو fatty acid مع alcohol. Here in complex lipid consists of fatty acid, alcohol plus other groups. For example of this complex lipid عندنا الفوسفوليبيدز اللي contain phosphate group. عندنا مثال علينا glycerophospholipid وسفنجوفوسفوليبيدز. عندنا الجلايكوليبيدز اللي يحوي على الكربوهيدرات in its structure contain مثل قلنا contain fatty acid مع sphingosine and carbohydrate. إذا الجلايكو معناها يحوي على الكربوهيدرات. وعندنا other complex lipid مثال عندنا السلفوليبيدز اللي بينو سلفر جروب والامينوليبيد بينو امينو اسيد واللايبوبروتين اللي هي بينو بروتين اند ليبيد. Now phospholipids, structures of phospholipid هي glycerol plus 2 fatty acids plus الفوسفات. طبعا الفوسفات group هي negative charge. This is structure as we said the head which is the phosphate group and the tail اللي هو 2 fatty acid chain. So الفاتي acid tail تكون hydrophobic and phosphate head يكون hydrophilic. يعني الفاتي acid غير قابلة للذوبان في الماء بينما الفوسفات تكون الهيدروفيليك اللي هي قلنا love للأكيوس ميديوم أو الذوب في الماء. hydrophilic end أو head attract to water. الhydrophobic tail hide from water. can self-assemble into bubble. البابلز عندنا مثال عليها المايسل ممكن أن يكون المايسل عندنا السمبل ممكن أن يكون أو يغير شكله يتجمع مثل البابلز اللي هي المايسل. and can also form phospholipid bilayer اللي هي موجودة بالسيل ممبرين. هاي البايلاير الموجود الفوسفوليبيد اللي يدخل ضمن تركيب السيل ممبرين. Now third group of lipids اللي هي من precursor and derived lipids. For example عندنا الكيتون bodies والالديهايد اللي هي result from hydrolysis of lipid. والفورث تايب اللي هو الميثيلينوس ليبيد مثال عندنا الفات soluble vitamins كاروتينويدز والستيرويدز اللي عندنا مثل الكوليسترول الستيرويد هرمون والبايل سولتس. Now structure of a steroid consists of 4 fused carbon ring plus other group. Different steroid created by attaching different functional group to the ring. يعني هو بشكل رئيسي هو 4 carbon fused 4 carbon ring مع other structure اللي هو أو functional group attached to the ring. different structure create different function. طبعا اللي راح ينضاف أو الجزء اللي راح ينضاف للستراكشر of these rings راح يغير لنا من تركيب الستيرويد اللي عندنا. مثال على الستيرويد عندنا الكوليسترول والسكس هرمون. كوليسترول important component of cell membrane. From cholesterol different types of hormones like cortisol aldosterone. عندنا أيضا السكس هرمون like testosterone استرادايول بروجستيرون. إذا نلاحظ الاختلاف في additional group اللي تنضاف لل4 carbon rings أو 4 fused carbon rings. Now functions of lipids. Excellent, first of all, excellent energy reserves. Second, structure of cell membrane. Third, protect internal organs. Fourth, body thermal insulation. Fifth,
essential fatty acids, 6 hormone synthesis, and 7 serve as a source of fat soluble vitamins. Then these are the functions of lipid. هو مهم في الانرجي، أيضا يدخل ضمن structure of cell membrane، protect ويحمي internal organ، أيضا هو consider as body thermal insulation أو العازل الجسم الحراري للجسم. essential fatty acid ضمن الليبيد يوجد عندنا الاسينشال فاتي اسيد اللي قلنا مهمة لأنه البودي cannot synthesize them and should supplied in diet. أيضا هرمون synthesis، الهرمونز تتكون يعني نسب تنشأ أو تتكون من الدهون. serve as source of fat soluble vitamins أيضا من ضمن الليبيدز اللي هي essential for life اللي هي الفات soluble vitamins. In summary, fats are solid at room temperature while oil are liquid at room temperature. This is because fats contain saturated fatty acid while oil contain unsaturated fatty acids. Lipids are stored in adipose tissue. They protect them and protect the body organ that they are surround them. Essential fatty acids include linoleic acid, linolenic acid, وعندنا arachidonic acid. They are called essential as the body cannot synthesize them, and they are characterized by the presence of 2 or more double bond in their structure. Also they called vitamin F. All the 3 essential fatty acids called vitamin F. Thank you.